Welcome to online tuition. Please subscribe, like and share. Friends, today we will learn adverbs. So first we will see what are adverbs. An adverb is a word that modifies or describes a verb. Adverb हे काय आहे तर क्रियाविशेषण आणि जे काय करतात तर क्रियेविषयी अधिक माहिती सांगतं मीन्स वर्ब विषयी माहिती सांगतं. Adverb is a word that modifies or describes a verb. I want that book now. The story is very interesting. Nitya dances gracefully. He reached home quite late. तर हे काय सेंटेन्सेस दिलेले आहे काही सेंटेन्सेस दिलेले आहेत तर त्यामध्ये आय वॉन्ट दॅट बुक नाव. आय वॉन्ट बुक नाव कधी तर आत्ता. द स्टोरी इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. हाऊ द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग. नित्या डान्सेस ग्रेसफुली. कशी डान्स करते तर ग्रेसफुली. ही रिच्ड होम क्वाइट लेट. कसा पोहोचला तर क्वाइट लेट. तर now, interesting, gracefully, quite, these are the adverbs. These are the adverbs. There are several types of adverbs. Adverbs of time, adverbs of place, adverbs of manner, adverbs of degree and adverbs of frequency. Now we will see one by one. First it is adverbs of time. Adverbs of time. Adverbs of time tell us something about the time an action happens. They can answer the question when. तर ॲक्शन कधी घडलेले आहे when ह्या शब्दाचं उत्तर आपल्याला मिळतं. क्वेश्चनचं उत्तर आपल्याला मिळतं. त्याला adverbs of time असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, आर यू गोइंग टू कोलकाता टुमॉरो? लीव दिस प्लेस नाव. कम बॅक लेटर. तर टुमॉरो, नाव, लेटर ह्या शब्दातून आपल्याला व्हेन या प्रश्नाचं उत्तर मिळतं. आता पहिलं वी विल सी अगेन वन नंबर. इट्स आर यू गोइंग टू कोलकाता टुमॉरो? व्हेन आर यू गोइंग टू कोलकाता? टुमॉरो. व्हेन टू लीव द प्लेस? नाव. व्हेन टू कम बॅक? लेटर. तर टुमॉरो, नाव, लेटर दीज आर द ॲडवर्ब्स ऑफ टाईम ज्यामधून आपल्याला व्हेन या प्रश्नाचं उत्तर मिळतं. Now next type it is adverbs of place. Adverb of place tell us about the place where something happens. They answer the question where. Adverbs of place काय करतं तर where ह्या क्वेश्चनचं आन्सर देतं. फॉर एक्झाम्पल, सुमित वॉक्ड अवे. अवे. When will you go back? Back. I want to sit somewhere. So ह्या सेंटेन्स मध्ये अवे, बॅक, समवेअर तर हे काय करतं तर जागा दर्शवतं. ओके. वेअर. आय वॉन्ट सुमित वॉक्ड अवे. वेअर? अवे. व्हेन विल यू गो बॅक? बॅक. वेअर? बॅक. आय वॉन्ट टू सिट समवेअर. वेअर डू आय वॉन्ट टू सिट? समवेअर. सो हे जे शब्द आहे ते ॲडवर्ब्स ऑफ प्लेस. Next type it is adverbs of manner. Adverbs of manner tell us about the way something happens, or they can answer the question how the action has happened. So here we get the answer of how. For example, before that, see here, most adverbs of manner are formed by adding ly to adjectives. So most adverbs of manners means the word adverbs are formed by adding ly to the adjective. Adjective म्हणजे काय तर जे नामाविषयी माहिती सांगतं. ओके. त्याला ly ऍड केल्यानंतर आपल्याला adverb मिळतं. ओके. adjectiveला ly ऍड केल्यानंतर we get adverb here. Means most of the adjectives we can convert into adverbs. Okay. So let's see. Walk quickly. She got up lazily from the bed. How did she got up? Lazily. How to walk? Quickly.
We must treat animals gently. How to treat animals? Gently. तर इथे काय आहे तर क्विकली, लेझिली, जेंटली हे काय आहे तर ॲडवर्ब्स आहे. इथं आपल्याला हाऊ या प्रश्नाचं उत्तर मिळतं. त्याला ॲडवर्ब्स ऑफ मॅनर्स असे म्हणतात. Run fast. How to run? Fast. So fast is also the adverbs of manner. कसं पळायचं आहे या प्रश्नाचं उत्तर भेटतं म्हणून त्याला adverbs of manner म्हणतात. Manner we understand. Adverbs of degree. Adverbs of degree tell us the degree of extent to which something happens. They can answer the question how much. For example, Sushma completely cleaned my cupboard. How much she cleaned the cupboard? Completely. They hardly knew about the competition. How much they knew about the competition? Hardly, म्हणजे त्यांना खूप कमी माहिती आहे competition विषयी. He is quite unhappy about the money he got. How much she is unhappy? Quite unhappy. So completely, hardly and quite हे काय आहे तर ॲडवर्ब्स आहे. आणि कोणत्या प्रकारचे ॲडवर्ब आहे तर ॲडवर्ब्स ऑफ डिग्री. यामध्ये आपल्याला हाऊ मच या प्रश्नाचं उत्तर मिळतं म्हणून त्यांना ॲडवर्ब्स ऑफ डिग्री असे म्हणतात. Adverbs of frequency. Adverbs of frequency tell us how often something happens. How often? For example, I often think of visiting Kerala. Often. कधी किती वेळेस घडतं किंवा कधी घडतं या प्रश्नाचं उत्तर मिळतं. How often? So I often think of visiting Kerala. The king sometimes traveled in disguise. कधी तर sometimes. Often म्हणजे नेहमीच. Often means नेहमी. आणि Arif rarely got a chance to meet his uncle. Rarely means खूप कमी वेळा. How often? तर खूप कमी वेळेस. Sometimes, rarely, often हे जे वर्ड्स आहे तर ते काय आहे तर फ्रिक्वेन्सी. ते फ्रिक्वेन्सी दर्शवतात. हाऊ ऑफन या क्वेश्चनचं आन्सर आपल्याला मिळतं तेव्हा त्याला ॲडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, ऑफन, समटाइम्स, रेअरली, मेनी टाइम्स. These are the adverbs of frequency. Now we will see some examples. Some words are given here. In blue color, that when, where, how much, how often, these words are given. So these all words are क्वेश्चन वर्ड्स. व्हेन, वेअर, हाऊ मच अँड हाऊ ऑफन. आणि प्रत्येक कॉलम्सच्या मध्ये त्या व्हेनच्या खाली काही वर्ड्स दिलेले आहे, व्हेअरच्या खाली काही वर्ड्स दिलेले आहे, हाऊ मच, हाऊ ऑफन. प्रत्येक कॉलम्स मध्ये सम वर्ड्स आर गिवन. सो दिस ऑल द वर्ड्स आर ॲडवर्ब्स हियर and we can use these all the adverbs in sentences, or if these words comes in sentence then you can understand that word is an adverb. But now what kind of adverb it is? So if we are getting the answer of question when, then it means that is adverb of time. Second, it is if we are getting the answer of where, then that is adverb of place. Third, if we are getting the answer of how, then that is adverb of manner. If we are getting the answer of how much, then that is adverb of degree. And if we get the answer of how often, then that is adverbs of frequency. So last year, last month, today, tomorrow, last week, later, soon, now, yesterday, tonight, already, then. These are the adverbs. These all the words there, inside, here, secretly, fast, fully, almost, never, sometimes, often. So these all are adverbs, and whenever these words come in the sentence, you should understand that these words are adverbs. But what type of adverbs or what kind of adverb it is, then you have to ask the question there: when, where, how much, or how often. Then you will understand the types of adverb also. So thank you all of you. I hope you understood the lesson. Next time we will come with another interesting topic here. So once again, thank you.